సో క్లాస్ అయిపోయినా చెప్పండి సుధాకర్ గారు, చూద్దాం. నో ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చేసుకున్నారా గైస్? హలో. ఇక్కడ ఫ్యూచర్ డేట్ పేమెంట్స్ లేదా బిల్స్ పేబుల్ అంటే ఏంటి అంటే, సో నార్మల్ గా, సో హౌ ఇట్ విల్ వర్క్, ఇన్ నార్మల్, what we will issue a check today, but that check, within that check we will give some other date. That means it's a maturity date. So that based on that maturity date, your supplier or a vendor, he will go to the bank and he will credit that check to his bank account. So in this case, in our Fusion application also, Oracle, we have such kind of same facility. We can initiate the check with a specified maturity date. So whenever the supplier is going to mature that payments to his bank account and is going to credit that amount to his bank account, so that status we can change it to issue to negotiable by running this program update mature bills program status. Automatically your check, I mean your payment status issue to negotiable, it will update automatically. Okay, so we can see here. You can use bills payables to control the timings of our payments and therefore control our cash flow. సో అంటే ఏంటి? సో మనం ఎప్పుడు చెక్స్ ఇష్యూ చేస్తాం, మన దగ్గర ప్రాపర్ అమౌంట్ ఉండి దాన్ని ప్రజెంట్ యూటిలైజ్ చేసుకొని, సో వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన పేమెంట్స్ ఫ్యూచర్ డేట్తో ఇస్తే, సో సప్లయర్ కూడా మన మనీ అడగడు. సో యూ విల్ వెయిట్ ఫర్ దట్, he will wait for that payment based on the maturity date. A bill payable, formerly known as a future date payment. So instruct your bank to disburse the funds to your supplier's bank account on a specified date known as a maturity date. సో దీన్ని ఏమంటామంటే బిల్స్ పేయబుల్. సో అంతకుముందు ఫ్యూచర్ డేట్ చెక్స్, ఫ్యూచర్ డేట్ పేమెంట్స్ అంటారు. సో దీనివల్ల ఏంటి అంటే, సో మన బ్యాంక్ని మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఆ ఫండ్స్ ఎప్పుడు సప్లైస్ బ్యాంక్ అకౌంట్కి క్రెడిట్ అవ్వాలి అనేది. అది ఎలా అంటే బేస్డ్ ఆన్ మెచ్యూరిటీ డేట్. ఓకే, సో బిల్స్ పేయబుల్, it's like a PDC, post-date check with a maturity date on the check. So the future date payments are payments that mature in future. Example, bills payable or post-dated check. So same అదే. సో ఆ పేమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఫ్యూచర్లో మెచ్యూర్ అవుతాయి. సో దాన్ని బేస్ చేసుకున్న అమౌంట్ సప్లస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో పేమెంట్ గ్రూపింగ్ రీజన్, సెలెక్ట్ ద బిల్స్ పేయబుల్ చెక్ బాక్స్. సో ఓన్లీ ద బిల్స్ పేయబుల్ విల్ గ్రూప్డ్ ఇన్ టు ద సింగిల్ పేమెంట్ ఇన్స్ట్రక్షన్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, మనకి పేమెంట్ ప్రాసెస్ ప్రొఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు పేమెంట్ గ్రూపింగ్ రూల్లో, ఇఫ్ యూ వాంట్ group this kind of bills payable related invoice to run the payment batch wise, we can group them by selecting this checkbox. So that what it will happen, system it will group the invoices or payments related which are related to bills payable. Okay, so in maturity date override will specify the number of days to add the payment date to determine the maturity date. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే మెచ్యూరిటీ డేట్ ఓవర్రైడ్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే మనం డేట్ని, మెచ్యూరిటీ డేట్ని ఎన్ని రోజులు ఇస్తే అన్ని రోజులు ఓవర్రైడ్ చేయొచ్చు. సో నోట్ ద పేమెంట్స్ క్రియేటెడ్ with the bills payable payment method. So you will have a maturity date that is based on the earliest available discount or a due date. So when the payment is created. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో పేమెంట్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం సపరేట్ పేమెంట్ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం. ఇది స్పెసిఫిక్ బిల్స్ పేయబుల్ పర్పస్. సి కేసులో మెచ్యూరిటీ డేట్ కూడా ఉంటుంది. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం డిస్కౌంట్ డ్యూ డేట్ పేమెంట్ కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. నేను చూపిస్తాను. సో యూ కెన్ ఆప్షనల్లీ ఓవర్ రైడ్ దిస్ క్యాలిక్యులేషన్ బై ఎంటరింగ్ ద వాల్యూ for the number of days in maturity date field override. So the maturity date is then calculated by adding that number of days to the payment date. సో ఇక్కడ ఓవర్రైడ్ ఫీల్డ్ లో మనం ఎన్ని డేస్ యాడ్ చేస్తే ఉన్న మెచ్యూరిటీ డేట్ కి అన్ని రోజులు యాడ్ చేస్తుంది సిస్టమ్. సో సపోజ్ మెచ్యూరిటీ డేట్ ఈ రోజు అనుకోండి, ఇక్కడ 1 day ఇచ్చామంటే అది యాక్చువల్గా రేపు మెచ్యూర్ అవుతుంది, అంటే ఓవర్రైడ్ అనమాట. సో ఎన్ని రోజులు ఇస్తే అన్ని రోజులు ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో టేక్ ద స్క్రీన్ ప్రింట్ ఆఫ్ దిస్. ఎనీ డౌట్ ఇయర్?
ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ అయితే అర్థమైంది కదా. చెక్ పేమెంట్స్ ఫ్యూచర్ లో ఇచ్చే పేమెంట్స్. సో మనం సప్లయర్ కి ఎప్పుడైనా చెక్ ఇప్పుడు ఇనిషియేట్ చేసి ఇచ్చేస్తాము. బట్ ఆ పేమెంట్ అనేది మనం ఏ డేట్ అయితే చెక్ మీద రాస్తామో మెచ్యూరిటీ డేట్, ఆ రోజే బ్యాంక్ వెళ్ళి తను క్రెడిట్ చేసుకుంటాం. సో ఆ ప్రాసెస్ ని ఇప్పుడు మనం అప్లికేషన్ లో చేస్తాం. సో ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్ గైస్? హలో. Yes. So take the screen print of this quickly. పోతే ఈ రోజు నుంచి ఈవినింగ్ బ్యాచ్ రిటర్న్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో మీరు ఎవరైనా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వచ్చు. సేమ్ లింక్. ఓకే. సో టైం ఉంది అనుకున్న వాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి. సో మీకు ఏంటి అంటే, సో 1 or 2 times ఉంటే మీకు బాగా అర్థమవుతుంది రిటర్న్. What time? Timing ఏంటన్నా? 7:45 to 9:30. So this is the configuration. Please note of bills payable or a PDC postage check. ఆఫ్టర్నూన్ 1:40 నుంచి 9:30 వరకు అన్న. గోపి నీ వాయిస్ చాలా స్లోగా ఉంది. ఆఫ్టర్నూన్ 1:40 నుంచి అన్న క్లాస్ స్టార్ట్. ఆఫ్టర్నూన్ కాదు, ఈవినింగ్ 7:45 ఈవినింగ్. ఓకే అన్న. లింక్ పంపిస్తాను గ్రూప్ లో, గైస్ కెన్ జాయిన్. సో ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకోండి క్విక్లీ. సో ఇది ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏంటి అంటే 3 days బ్యాక్ అన్నాడు కదా. 25th ఇవ్వండి, లేదంటే 26th ఇవ్వండి. 26th ఆగస్ట్. ఇది ఈ రోజు డేట్ ఏంటి, టుడే డేట్. సో ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ డేట్ ఈ రోజు ఇష్యూ చేస్తాం అనుకో, మళ్ళీ 2 days 3 days వెయిట్ చేయాలి ఇది చెక్ అది క్లియర్ చేయడానికి. సో కాబట్టి ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే మనకి ప్రాసెస్ అనేది అర్థం. సో అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్
సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి అంటే we have to create our own payment method. Okay, so first go to manage payment method. Shiba, manage payment method. Click on create. Please note. So Toshiba bills payable. This is a payment method. Okay, so this usage rules, payables, receivable, everything you can keep the same. It's not required to modify anything. Go to validation. So it also you can put the same and go to bills payable tab. Just enable it. సో మెచ్యూరిటీ డేట్ ఓవర్ రైట్ ఫీల్డ్. సో ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేస్తే ఏంటి అంటే మన మెచ్యూరిటీ డేట్ ఏంటంటే రీక్యాల్కులేట్ అవుతుంది. సో లెట్స్ అజ్యూమ్ టుడే ఇస్ ద మెచ్యూరిటీ డేట్. ఇఫ్ ఐ గివ్ 1, ఇట్ విల్ బి బికమ్ ఏ టుమారో ఇస్ ద మెచ్యూరిటీ డేట్. అంటే ఒక రోజు అనేది రీక్యాల్కులేట్ అవుతుంది, ఎక్స్టెండ్ చేస్తుంది సిస్టమ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇదిగోండి ఇక్కడ ఇచ్చేది ఎంటర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ టు యాడ్ ద పేమెంట్ డేట్ విచ్ రీక్యాల్కులేట్ న్యూ మెచ్యూరిటీ డేట్. అంటే మనం ఇచ్చిన మెచ్యూరిటీ డేట్ కంటే ఒక రోజు యాడ్ చేస్తుంది. నువ్వు ఎన్ని రోజులు ఇస్తే అన్ని రోజులు యాడ్ చేస్తుంది. అది మనకు అవసరం లేదు. సో యూ కెన్ కీప్ ద సేమ్ థింగ్. సో మెయిన్ ఏంటి అంటే you have to enable this checkbox. Generally system it will identify this payment method belongs to only bills payable purpose. Please note of any doubt here, anyone? Just click on save. చేసుకున్నారా everyone guys? Yes. Click on save and close. So next one, so provide the bills payable account at common options level. So go to payables, common options for payable and procurement. Select this scope as your view. Please note.
So this is a bills payable account you can provide. Please note that. So next done చేసుకున్నాండి. So go to bank accounts level. We have to create our own payment document for specific to this future date payments. Okay. So we can use existing bank account only. Okay, we'll see. So the time పడుతుంది. So first one, select the bank, click on edit. Please note down. Select the bank, edit. సో ఇక్కడ మనం స్పెసిఫిక్ టు ఫ్యూచర్ డేట్ పేమెంట్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఎందుకంటే మనం క్రియేట్ చేసిన ఫార్మాట్ ఏదైతే ఉందో ఆ ఫార్మాట్ బ్యాంక్స్ ఫ్యూచర్ డేట్ పేమెంట్స్ కి సపోర్ట్ చేయదు. సో దీస్ ఆర్ ద చెక్ పేమెంట్స్, రైట్? వీ షుడ్ యూస్ ద స్టాండర్డ్ చెక్ ఫార్మాట్.
So that is the reason why we are creating the one more payment document within the same bank account only. So if you see here, we attached our Toshiba related custom format to own support for the future date payments. So here we have to map our check payments. So that is the reason why we are changing this to PDC. Okay, just click on add here or create Toshiba PDC. Okay, or else you can put bills payable. Select the standard check format. Select future date payments. So give the 2000 series. This is not. అర్థమవుతుంది ఇక్కడ. సో వీఆర్ క్రియేటింగ్ న్యూ పేమెంట్ డాక్యుమెంట్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ టు ఫ్యూచర్ డేట్ పేమెంట్స్. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. ఇప్పుడు ఆన్ చేసుకున్నారా ఎవ్రీవన్? గైస్ click on OK. So now go to business unit access, click on edit. Go to business unit access, click on edit. So just add our payment method and payment document category. So Shiva bills payable, future date payments. Please note. So actually ఏంటి అంటే మన డాక్యుమెంట్ సీక్వెన్స్ జనరేట్ చేసేటప్పుడు ఇది మ్యాండేటరీ అనమాట. క్లిక్ ఆన్ ఓకే. క్లిక్ ఆన్ చెక్. సో చూడండి రెండు. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే సో గో టు పేమెంట్ ఆప్షన్స్. సో అలో ద పేమెంట్ డేట్ బిఫోర్ సిస్టమ్ డేట్. ఎందుకు అంటే మనం 3 days బ్యాక్కే బుక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఒక ఇన్వాయిస్ని. సో కాబట్టి ఆ పేమెంట్ డేట్ అనేది బిఫోర్ సిస్టమ్ డేట్ యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే మనం చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేయాలి. ఎందుకంటే ఫస్ట్ పేమెంట్ చేస్తున్నాం బట్ మెచ్యూరిటీ అనేది ఫ్యూచర్ ఇస్తున్నాం. ఓకే, go to payment options. This is not. Go to payment option. Select the scope as your business unit. Click on manage payment option. Enable this. సో దీని మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎందుకు అలో ది పేమెంట్ డేట్ బిఫోర్ సిస్టమ్ డేట్. సో ఇప్పుడు నేను యాక్చువల్గా 26th పేమెంట్ డేట్ క్రియేట్ చేశాను, బట్ మెచ్యూరిటీ డేట్ అనేది 28th ఇచ్చాను. ఓకేనా, 28th ఆగస్ట్. బట్ ఇక్కడ నీకు పేమెంట్ డేట్ నీ సిస్టమ్ డేట్ చూస్తే ఈరోజు డేట్ ఉంది 28th. బట్ ఇక్కడ నువ్వు 26th పేమెంట్ చేస్తున్నావు అంటే నీ సిస్టమ్ డేట్ కంటే
బ్యాక్ డేట్ కి నువ్వు పేమెంట్ డేట్ క్రియేట్ చేస్తావు. సో అది యాక్సెప్ట్ చేయాలంటే మనం ఈ చెక్ బాక్స్ ఎనేబుల్ చేయాలి. అలా ద పేమెంట్ బిఫోర్ ద సిస్టమ్ డేట్ అంటే బ్యాక్ డేట్ కి. మనం చెక్ అనేది ఈ రోజు డేట్ కి ఇష్యూ చేస్తాము, బట్ పేమెంట్ అనేది బ్యాక్ డేట్ కి ఉంటుంది. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ప్లీజ్ నోట్. Save and close. So next, so we have to create one payment process profile specific to post dated check. I mean bills payable. Okay. So go to payment process profile. Manage payment process profile. And free. And check format. So check and trade. So payment document is not required to select. So crossing differences and profile. So in usage rule, if you want to maintain a separate payment method, so anyway we are going to use this for specific to future date checks. Okay, map this payment. ఎందుకంటే ఇంకెలాగో వేరే పేమెంట్ మెథడ్కి మనం ఇది యూజ్ చేయలేం. సో వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఓన్లీ స్పెసిఫిక్ టు బిల్స్ పేబుల్ పేమెంట్. ఓకే, సో దెన్ పేమెంట్. సో పేమెంట్ సిస్టమ్ వీఆర్ నాట్ మ్యాపింగ్. సో అండర్ పేమెంట్ document grouping rule, if you want map it, you can give payment file, open file extension, XML, fix. So ఇదిగోండి పేమెంట్ గ్రూపింగ్ రూల్. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూస్ దిస్ ఫర్ స్పెసిఫిక్ టు బిల్స్ పేబుల్, యూ కెన్ యూస్ దిస్. ఓకే, సో బట్ ఇది ఏంటి అంటే ఓన్లీ బల్క్ పేమెంట్ బ్యాచ్ రన్ చేసేటప్పుడు మాత్రం అప్లికబుల్ అవుతుంది. నార్మల్ పేమెంట్కి ఇంత ఎఫెక్టివ్ చూపించింది. డౌన్ చేసుకోండి. మీకు నేను సపరేట్ రెమిటెన్స్ అడ్వైస్ చూపిద్దాం అనుకున్నా, మర్చిపోయాను. సార్ పేమెంట్ హిస్టరీ చూపిస్తారు సార్, అది సెకండ్ ఆప్షన్ నోట్ చేసుకోండి.
Then payment పేమెంట్స్ యూసేజబుల్ వస్తుంది సార్. అదే పక్క సార్. సరే ఇక్కడ ఏం నోట్ సెలెక్ట్ చేసుకోమండి. యూజర్స్ రూల్ సార్, యూజర్స్ రూల్. ఇది కూడా మ్యాండేటరీ ఏం కాదండి, జస్ట్ మనం ఎట్లాగో ఇంక ఇది ఓన్లీ బిల్స్ పేబుల్ పర్పస్ కోసమే క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి నేను ఈ పేమెంట్ మెథడ్ మ్యాప్ చేశాను అంతే, మామూలుగా అయితే అవసరం లేదు. చూడండి, guys, click cancel. So next, so business process. Here what I will do, so I will create the invoice with the 26 and will create the payment with the 26, but maturity date will give today date. Okay, we'll see. I'll show you that. So I create one invoice. Very good. So main you have to change the payment method. So bills payable payment method you have to change it. Okay. So that is main important. Just click on set. So due date is 26 and click on validate. From the 6 is not 2 days 3 days back days కి అయితే క్రియేట్ చేయండి ఇన్వాయిస్. Expense story. Listen order. The 27 తీసుకో, సర్వర్ టైం జోన్. Put on చేసుకున్నారా everyone? So main payment method. So that is main important. Click on save and close. So now create the payment with today date only.
Click on payments. Go to task, create payment. So select the 26th date only. Bank account, you can select the same. Payment method you have to modify. Payment process profile also same. Okay, so bills payable letter, payment document only it is coming. So now go to advanced tab. First, please note down this. So this is the invoice, okay? This is the invoice. Click on apply and book. So go to advanced tab. So ఇక్కడ I select just freedom. So go to advanced tab. So provide the mature date is today date. Such a bills payable and payment. So how the system it will know based on our payment method. సో నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకున్న పేమెంట్ మెథడ్ ను బేస్ చేసుకొని సిస్టమ్ ఐడెంటిఫై చేస్తుంది ఇది బిల్స్ పేయబుల్ అని. సో మెచ్యూరిటీ డేట్ వచ్చేసరికి 28 ఇచ్చాను. ఓకే, సో 28 ఇచ్చాను. సో కాబట్టి ఏంటి పేమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్న డేట్ టుడే డేట్. సో ద పేమెంట్ విచ్ వీఆర్ డూయింగ్ టు బ్యాక్ డేట్. ఓకే, అండ్ దట్ పేమెంట్ ఇట్ విల్ గో ఆన్ మెచ్యూర్ టు సప్లైస్ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఆన్ 28, నాట్ టుడే. సో మెచ్యూర్ అయ్యేది మాత్రం 28th అవుతుంది. మనం పేమెంట్ చేస్తుంది ఈ రోజే, బట్ చెక్ లో ఉన్న పేమెంట్ మెచ్యూరిటీ డేట్ అనేది ఇది. చెక్ మీద రాసే డేట్ ఇది. మనం చెక్ ఇస్తున్న డేట్ ఈ రోజే 26 ఇస్తాను, బట్ అది మెచ్యూర్ అవ్వాల్సింది మాత్రం 28, అంటే అది ఈ రోజు. సో ఎందుకంటే మనం మళ్ళీ ఒక ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి ఈ రోజు కాబట్టి. సో కాబట్టి ఈ రోజు డేట్ ఇస్తున్నాను, బ్యాక్ డేట్ కి పేమెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో ఈజ్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్? So if you enable this account and post ledger, create accounting, it will generate for this payment automatically. Okay. So any doubt here? Anyone? Guys? Hello? Guys? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Anyone? Hello? క్లియర్ అన్న. So just click on select and add your invoice, PDC invoice. సో ఇప్పుడు యాడ్ చేయండి, ముందే యాడ్ చేస్తే గ్రేడ్ అవుట్ అయిపోతుంది అది. సో డ్యూ డేట్ 26, but that maturity it will happen on 28. This is the maturity date. Please note. Click on save and close. So this is our payment number.
Just go to manage payments and query it. సో ఇక్కడ చూడండి పేమెంట్ స్టేటస్ ఏముంది, ఇష్యూడ్ ఉంది. సో నార్మల్ పేమెంట్స్ కి ఏముంటది, నెగోషియబుల్ అని ఉంటుంది. సో నెగోషియబుల్ అని ఉంటుంది. సో బట్ ఇక్కడ ఏముంది, ఇష్యూడ్ అని ఉంది. సారీ, దిస్ ఇస్ ద నాట్ దిస్ ఇస్ ఓకే. సో ఇష్యూడ్ అని ఉంది. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఇష్యూడ్ ని ఎందుకు ఇష్యూడ్ ఉందంటే, సో ద రీజన్ వై ఇట్ is still showing issued, we just issued the check, but supplier when he will remit that check to his bank account is today date based on maturity date. So what is the maturity date? 28th, that means today. So now what supplier will do, he will remit that checks to his bank account in today. Now we have to run the one program called update mature bills payable status program. Then automatically what it will happen, this status issue to negotiable it will change. సో ఏంటి అంటే, మనం చెక్ ఇష్యూ చేసాం, సప్లయర్ చెక్ ఇచ్చాం, అది ఇంకా రెమిట్ కాలేదు అంటే మెచ్యూర్ డేట్ ని బేస్ చేసుకొని సప్లయర్ ఆ అమౌంట్ అనేది తన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేసుకుంటాడు. సో అప్పుడు దాకా స్టేటస్ ఇష్యూడ్ లోనే ఉంటది అనమాట. ఓకేనా, సో అకౌంటెడ్ కూడా అయిపోయింది. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో లెట్స్ అజ్యూమ్ సప్లయర్ హీ remitted these checks to his bank account. Now we have to change the status from issue to negotiable by running the matured bills payable program. ఇప్పుడు మనం అనుకోండి, జస్ట్ అజ్యూమ్ ఇట్. సో సప్లయర్ చెక్ అనేది తన బ్యాంక్ అకౌంట్ లో వేసుకున్నాడు, ఇప్పుడు స్టేటస్ అనేది చేంజ్ చేయాలి. ఓకే, విల్ సీ. So the accounting entries, if you want to see liability to future date payments. Okay, so this is the program we have to run. సో అది ఏం చేస్తుంది ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఉంది, స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకోండి. సో ఇట్ విల్ అప్డేట్ ద పేమెంట్ స్టేటస్ ఫ్రమ్ ఇష్యూ టు నెగోషియబుల్. సో తీసుకోండి, స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకోండి. సో మనం అదే ఈ రోజు మెచ్యూరిటీ డేట్ పేమెంట్ డేట్ ఇచ్చాం అనుకోండి, మీకు ఫంక్షనాలిటీ కరెక్ట్ గా అనిపించదు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ఫ్యూచర్ లో ఇష్యూ చేస్తాం కాబట్టి చెక్, అది ఫ్యూచర్ డేట్ తోటే మెచ్యూర్ అవుతుంది. సో మనం అదే ఈ రోజు క్రియేట్ చేసి 2 days 30th మెచ్యూర్ ఇచ్చాను అనుకో, 30th ని ప్రోగ్రామ్ రన్ చేయాలి. సో అందువల్ల నేను ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ బ్యాక్ డేట్ క్రియేట్ చేసి మెచ్యూర్ డేట్ ఈ రోజు ఇచ్చాను కాబట్టి ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తాను. సార్ బ్యాక్ డేట్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు సార్, 26 కాబట్టి ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, ఎనీ డేట్. auto tools schedule process, schedule new process, please note down. Click on OK. Select the business unit. So mature date, bank account, please note down. Click on submit.
Click on submit. Submit. So we'll go and verify it. So payment date to maturity date. Okay. సో ఏమొచ్చింది ఇప్పుడు నెగోషియబుల్ వచ్చిందా గైస్ Yes. సో డూ ద అకౌంటింగ్ అగైన్ సో ఇంతకు ముందు ఏముంది లయబిలిటీ టు ఫ్యూచర్ డేట్ ఉంది ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ డేట్ క్యాష్ క్లియరింగ్ అంటే ఫైనల్ గా సప్లయర్ క్రియేట్ అయిపోయింది మెచ్యూర్డ్ అయిపోయింది ఇక్కడ క్రియేటెడ్ ఇక్కడ మెచ్యూర్డ్ ఈ టూ ఎంట్రీస్ చూస్తే మెచ్యూర్డ్ పేమెంట్ మెచ్యూర్డ్ అయిపోయింది ఓకే సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ future date payments are a post dated checks. So any doubt anyone guys? Clear? Hello everyone. Yes. So accounting entries. So print తీసుకోండి సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సో ఫారెన్ కరెన్సీ ఇన్వాయిస్ అండ్ పేమెంట్స్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ సో వన్ ఇస్ సింపుల్ సో ఫారెన్ కరెన్సీ ఇన్వాయిస్ అండ్ పేమెంట్స్ అంటే ఏంటి అంటే సో లెడ్జర్ కరెన్సీ యూఎస్డి మరి ఏపీ ఇన్వాయిస్ కరెన్సీ అయినా పేమెంట్ కరెన్సీ అయినా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి సో ప్లీజ్ కీప్ ఇన్ మైండ్ we have foreign currency and cross currency. Foreign currency means other than our ledger currency, if you created our invoice and then payment with the same currency, it's a foreign currency invoice. సో నీ లెడ్జర్ కరెన్సీకి కాకుండా వేరే కరెన్సీతో నువ్వు ఇన్వాయిస్ చేసిన పేమెంట్ చేసిన అంటే ఇన్వాయిస్ కరెన్సీ పేమెంట్ కరెన్సీ సేమ్ ఉండాలి సో అప్పుడు అది ఫారెన్ కరెన్సీ అవుతుంది ఓకే సో అట్లా కాకుండా మనకి క్రాస్ కరెన్సీ ఉంటుంది ఇన్వాయిస్ కరెన్సీ జీబీపీ పేమెంట్ కరెన్సీ యూరో లెడ్జర్ కరెన్సీ యూఎస్డి ఇక్కడ త్రీ కరెన్సీస్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి అప్పుడు ఇది క్రాస్ కరెన్సీ లేదా క్రాస్ బార్డర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటారు ఇది వేరు ఇది క్రాస్ కరెన్సీ అంటే మూడు కరెన్సీలు డిఫరెంట్ ఇన్వాయిస్ కరెన్సీ వేరు పేమెంట్ కరెన్సీ వేరు లెడ్జర్ కరెన్సీ వేరు ఇక్కడ ఓన్లీ టూ కరెన్సీసే వస్తాయి లెడ్జర్ కరెన్సీ యూఎస్డి ఇన్వాయిస్ కరెన్సీ సేమ్ పేమెంట్ కరెన్సీ సేమ్ దట్ మీన్స్ అదర్ దెన్ అవర్ లెడ్జర్ కరెన్సీ ఎనీథింగ్ సో దిస్ వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ ఫారెన్ కరెన్సీ ఈస్ దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీవన్ Yes. ఇది కూడా చేసుకోండి ఇది చిన్న ఫంక్షనాలిటీ విల్ గో అండ్ ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్
So first ఏంటి అంటే we have to create the daily rates between USD to INR with today date, and we can enable the multi-currency account checkbox, create invoice with INR, make the payment with INR. See the accounting end. Simple. Go to setup and maintenance. Manage daily rates. Please note the manage daily rates. Go to daily rates. Create in spreadsheet. Open. Enable editing. ఇచ్చిన కూడా CST to INR. సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది నేను డిలీట్ చేస్తుంటే తీసుకోవట్లేదు. సో ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డిలీట్ దిస్ బట్ ఇట్స్ నాట్ యాక్సెప్టెడ్. సో ఎందుకంటే ఇది ప్రొటెక్ట్ అయ్యింది ఇక్కడ. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ అన్ప్రొటెక్ట్ అండ్ వీ కెన్ రిమూవ్. Please note click on submit.
ఇలాంటి మీ టీమ్మేట్ ని వాళ్ళని అడగకండి. ప్రొటెక్ట్ అయ్యింది నేను చేస్తుంటే అవ్వట్లేదని ఇలాంటి డౌట్స్ అడిగారు అనుకో, 3 years 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ పెట్టి సో రివ్యూలోకి వెళ్తే అన్ప్రొటెక్టెడ్ చేసి ఉంటుంది అది కూడా తెలియదు అనుకున్నట్టు. ఓకే, సో now what is the next one? So enable the multi-currency account checkbox at bank account level. Go to manage bank accounts. Open your bank account. Go to general tab. Please enable this multi-currency account checkbox. It's already enabled, but please enable it. So what is the purpose of this? Your bank account currency is USD. So by using this bank account, if you want to make the foreign currency payments, it should be enabled. Okay, please note that. So other than your bank account currency, that means USD currency, if you want to make the payment for any invoice, this multi-currency account checkbox should be enabled. Please note down. The concept. Put on everyone. Guys, hello. Yes, Anna. ఏంటండి ఎవరు మాట్లాడరు? Guys, note down or not? Have you note down this or not, guys? Yes, Anna. మిగతా వాళ్ళండి. Yes, sir. Yes, sir. Save and close. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, సో వీ కెన్ క్రియేట్ ద ఇన్వాయిస్ విత్ INR and make the payment also INR. See. Create invoice. ఇప్పుడు షో మార్క్ వెళ్ళి పేమెంట్ కరెన్సీ కూడా చెక్ చేసుకోండి INR ఉందా లేదా. సో ఇన్వాయిస్ కరెన్సీ ఇచ్చే పేమెంట్ కరెన్సీ బోత్ షుడ్ బి ద సేమ్ కరెన్సీ. Click on save. Validate to the account. Please note down. సో ఇక్కడ ఎంటర్డ్ కరెన్సీ, సో అకౌంటెడ్ కరెన్సీ USD లో చూపిస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ఎంటర్డ్ కరెన్సీ 50,000, అకౌంటెడ్ కరెన్సీ USD 59.66. So now make the payment. Painful.
sayonara. This is not a- and submit. So this is a payment number. If you want to see, you can watch it. Okay, it's a INR payment. If you want to see the account, you can check it. So loss to gain ఉంటుంది. So loss to gain account కి maybe 0.7 loss retail. సో ఎందుకంటే ఇది డేట్ యాక్చువల్ గా పేమెంట్ డేట్ ఎస్టర్డే డేట్ తీసుకోవాలి. యాక్చువల్గా ఈ రోజు డేట్ తీసుకోవాలి. సో అందువల్ల లాస్ వచ్చింది, లేదంటే లాస్ రాదు. ఎందుకంటే మనం ఈ రోజు డేట్కే ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ కి మనం లోడ్ చేసాం. సో అది ఎస్టర్డే డేట్ సమ్ రేట్ ఉండటం వల్ల అది లాస్ వచ్చింది. యాక్చువల్గా అయితే లాస్ కూడా రాదు. సో సిస్టమ్ సర్వర్ యుఎస్ సర్వర్ లో ఉంది కాబట్టి స్టిల్ బ్యాక్ డేట్ తీసుకుంటారు, 27 తీసుకుంటారు, ఈవెన్ దో వీ మేడ్ ద పేమెంట్ టుడే. సో అందువల్ల ఆ లాస్ వచ్చింది, లేదంటే అది కూడా రాదు. అంతేనండి. సో ఫారిన్ కరెన్సీ ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ అంతే. ఎనీ డౌట్ ఎనీవన్ గైస్? హలో, ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? క్లియర్ అన్న. మిగతా వాళ్ళండి అదర్స్? సో ఇది పుట్ ఆన్ చేసుకోండి. క్రాస్ బార్డర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ఎల్స్ క్రాస్ కరెన్సీ ఇన్వాయిస్ అండ్ పేమెంట్స్. సో ఇది కూడా సేమ్ ఉంటుంది, కాకపోతే కొంచెం అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ అనేవి క్లమ్జీగా ఉంటాయి. బట్ యూ గైస్ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. ఒక అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటాయి అంతే, మిగతా అంతా సేమ్ బాగానే సేమ్ యాస్టీస్ అలాగే ఉంటుంది. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద డైలీ రేట్స్. ఫస్ట్ ఇది పుట్ ఆన్ చేసుకొని చెప్తాను. So we have a three currencies here: invoice currency GBP, payment currency euro, ledger currency USD. So primary ledger currency అన్నా లెడ్జర్ కరెన్సీ అన్నా ఫంక్షనల్ కరెన్సీ అన్నా ఒకటే. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో దీస్ ఆర్ ద రేట్స్ విచ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లోడ్ ఇట్. ఓకే, సో జీబీపీ టు యూఎస్టీ 1.75, euro to USD 1.45, so GBP to euro 1.45.
25. So these are the rates. This is the invoice conversion, this is the payment conversion, this is the cross currency rate. అంటే ఇన్వాయిస్ నుంచి లెడ్జర్ కరెన్సీ తీసుకుంటుంది, పేమెంట్ నుంచి లెడ్జర్ కరెన్సీ తీసుకుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ టూ కరెన్సీస్ బిట్వీన్ జీబీపీ టు యూరో అనేది ఈ కరెన్సీ రేట్ తీసుకుంటుంది. ఓకేనా, మనకి ఇన్వాయిస్ చేసేటప్పుడు ఇన్వాయిస్ టు యూఎస్డి, పేమెంట్ చేసేటప్పుడు పేమెంట్స్ టు యూఎస్డి. ఇప్పుడు ఈ రెండు కరెన్సీస్ వేరు ఉన్నాయి కాబట్టి క్రాస్ కరెన్సీ రేట్ వచ్చేసరికి జీబీపీ నుంచి యూరో మధ్య తీసుకుంటారు. అది రేట్ మనం ఏది ఇస్తే అది తీసుకుంటాం. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ దిస్ క్రాస్ కరెన్సీ. So these are the accounting entries. So when you create the invoice, this is the one. So once you done the payment on the, so cash clearing will be debited and this balance account it will come. Okay. So then this liability and balance account it will come automatically. Okay. నేను చూపిస్తాను ఎలా క్యాల్కులేషన్ ఏంటి అని. కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటుంది అంతే అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్ పార్ట్, బట్ ప్రాసెస్ రిమైన్స్ సేమ్. సో ఫస్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ చూద్దాం. So we have to route the daily rates. So go to manage daily rates. Create in spreadsheet. So already మనం spreadsheet కి లాగిన్ అయిన ఉన్నాం కాబట్టి system it won't ask the credentials. So here we already logged in that credentials, so that's why it won't ask again. So now, so as per this sheet we have to give the rates. So GBP to USD, GBP to USD, it's a corporate from conversion date today date only 28 August 27 to 28 will give August 24. ఎందుకంటే పేమెంట్ డేట్ ఒక్కోసారి బ్యాక్ డేట్ తీసుకుంటుంది, మళ్ళీ మనకు వేరియన్స్ వస్తుంది. సో వాట్ ఇస్ ద రేట్? సో 1.75. నెక్స్ట్ యూరో టు యూఎస్డి, what is the rate? 1.45. So next GBP to euro, $1.25. Please note down. Three rates and so ఇది ఇన్వాయిస్ కి, ఇది పేమెంట్ కి, ఇది క్రాస్ కరెన్సీ. Click on submit. ప్రభాకర్ గారు, చిన్న డౌట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు స్పెసిఫిక్ గా ఇది ఇన్వాయిస్ కి ఇది పేమెంట్ కి సిస్టమ్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? నువ్వు ఇన్వాయిస్ కరెన్సీ జీబీపీతో చేస్తావు, పేమెంట్ కరెన్సీ యూరో ఇస్తావు. సో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఇన్వాయిస్ టు లెడ్జర్ కరెన్సీ, పేమెంట్ టు లెడ్జర్ కరెన్సీ,
ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ పేమెంట్ మధ్య 2 డిఫరెన్స్ కరెన్సీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రెండింటిని క్రాస్ కరెన్సీగా కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకే, ఓకే. మనం ఇన్వాయిస్ కరెన్సీ పేమెంట్ కరెన్సీ డిఫరెన్షియేషన్ చూపిస్తాం. ఓకే, so next to manage bank account level we have to enable the multi currency. It's already enabled. I'll show you again. It's already enabled. Okay, so what next? So provide the realized gain and loss account at common option. So this is also we already did. So go to tables and options. So this realized gain and loss accounts we already provided. Okay, effects gain and loss accounts, realized gain and loss accounts. Okay. So next ఏంటి అంటే, so మనం we are doing this cross currency transaction. So when we are doing the payment and all, so this balance entries it will generate automatically for the differences or else any cross currency variance and all. So in this case, to get this balance accounts, we have to pass our uh, so that currency enter currency balance account our specify ledger options level. సో మనం క్రాస్ కరెన్సీ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తాం కాబట్టి సో డిఫరెన్సెస్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి, ఇదే రియలైజ్డ్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ వాట్ ఇట్ మే. సో ఈ కేసులో ఏంటి అంటే ఆ బ్యాలెన్సెస్ ని మేనేజ్ చేయడానికి మనకి ఎంటర్ కరెన్సీ బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ కి ఈ ఎంట్రీస్ అనేవి ట్రిగ్గర్ అవుతాయి. సో డిఫరెన్స్ పోర్షన్ కానీ వాట్ ఇట్ మే. సో ఇప్పుడు ఈ కేసులో ఏంటి అంటే ఎంటర్ కరెన్సీ బ్యాలెన్స్ అకౌంట్ అనేది లెడ్జర్ ఆప్షన్స్ లో మ్యాండేటరీగా మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి, అదర్వైజ్ సిస్టమ్ ఇట్ వోంట్ జనరేట్ దీస్ అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్. So now go to specify ledger options. Please note for your primary ledger. This is an intercurrency balance account. Okay, let's select this. Please note. So నేను రౌండింగ్ క్రాస్ కరెన్సీ తీసుకున్నాను. సో యూజువల్గా ఏంటి అంటే ఎంటర్ కరెన్సీ ఉంటుంది. డన్ చేసుకున్నారా గైస్?
అర్థం చేసుకున్నారా గైస్ ఎవ్రీవన్? ఎస్ అన్న. Yes. Just click on save and close. What is the next? Okay. So then we'll go and create the invoice with a GBP and make the payment in euro currency, and we can perform the accounting entries. We'll see that. Okay. Create invoice. Use the 100. So what is the currency here? Invoice currency GBP, payment euro. So select the GBP and go to show more. Make the payment is euro. So these should be difference. You have to change here itself. Otherwise, we cannot able to modify them while doing the payment. Please note down. GBP, 100 currency, 100 currency, please note down. Is it done? Click on save, validate. So do the accounting. సో దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు. సో 175, సో 100 ఏదైతే ఉందో, సో that will be converted with the same balance. So if you see 100 into 1.75, so 175, 100 entered currency. సో మనం GBP to euro ఈ రేట్ తీసుకోమను 1.75, సో అకౌంటెడ్ 175 వస్తుంది. So then 175, 175 it's a entered currency, it's accounted currency. Accounted అంటే USD, entered వచ్చి GBP మనం ఎంటర్ చేసి, సో 100 into 1.75. So if you check this rate
1.75, 100 into 1.75, 175 it will come. Okay. So the invoice. Now we will go and make the payment. Clear, guys? Everyone. Go to payments, task bar, create payment. Create. So select the payment date also today date only. So what is the payment currency here? Euro. So just click on so ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి 125 తీసుకుంది. So if you go to advanced, so here you can see your cross currency rate. So this is your cross currency rate type. So your conversion rate type. So accounted 8.25. సో ఇక్కడ మాత్రం 125 చూపిస్తుంది. సో ఆ డిఫరెన్స్ అనేది మనకి క్రాస్ కరెన్సీలో వెళ్ళిపోతుంది. సో క్రాస్ కరెన్సీ రేట్ టైప్ 1.45 తీసుకుంది. సో ఇఫ్ యూ గో చెక్ అవర్ ఎగ్జాంపుల్ 1.45 is the payment currency. So payment currency euro to USD. Okay. సో 1.25 అనేది క్రాస్ కరెన్సీ తీసుకుంటాం. సో ఇది 181.25 ఎలా వస్తుంది అంటే అది డిడక్ట్ చేయాలి. చూపిస్తాను క్యాలిక్యులేషన్. సో ఫస్ట్ ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్. ఇక్కడ 125 వచ్చింది యూరోస్. 125 ఎందుకు వచ్చింది? సో we will calculate. So first note down this. Click on save and close. Do the accounting. సో బ్యాలెన్స్ అకౌంట్స్ కి ట్రిగ్గర్ అవుతుంది ఆ డిఫరెన్స్ అనేది.
సో ఇప్పుడు చూడండి, సో లయబిలిటీ అకౌంట్, సో 175, సో ఈ 175 లయబిలిటీ బ్యాలెన్స్ అదంతా ఇక్కడ చూద్దామండి. సేమ్ ఎంట్రీ అనండి. సో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్ బికాస్ వీ హ్యావ్ కాల్కులేషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ప్లేస్. సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఇది ఫస్ట్ ఐటమ్ ఎక్స్పెన్స్ టు లయబిలిటీ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఎంట్రీ, సో 175. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే లయబిలిటీ టు క్యాష్ క్లియరింగ్ లో, సో లయబిలిటీ 100, సో బ్యాలెన్స్ అనేది 100 GBP వచ్చింది. ఇదేంటి, ఎంటర్డ్ కరెన్సీ ఆఫ్ పేమెంట్. ఓకే, సో అంతేనా. సో GBP ఇట్స్ యూరో. పేమెంట్ కరెన్సీ యూరో అండి. ఓకేనా, ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది లయబిలిటీ 100 తీసుకుంది, సో కన్వర్ట్ చేస్తే 175 వచ్చింది. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ దిస్ లయబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ 175. ఓకే, సో 100 into 1.75 తీసుకుంటే 175 వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, సో క్యాష్ క్లియరింగ్ అకౌంట్. సో ఇప్పుడు క్యాష్ క్లియరింగ్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చూస్తే 125 వచ్చింది. సో ఇట్ టుక్ ది క్రాస్ కరెన్సీ రేట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటి అంటే, సో 125 into 1.45, సో వేస్తే 181.25 వస్తుంది. దాంట్లో లెస్ అమౌంట్ తీసేయాలి. ఇది 175 తీస్తే 6.25 ఇస్ ద లాస్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, సో ఈ లయబిలిటీ ఇది క్లియర్, ఈ క్యాష్ క్లియరింగ్. ఇప్పుడు క్యాష్ క్లియరింగ్ ఎంత చూపిస్తుంది ఇక్కడ, 125 చూపిస్తుంది. ఇది ఎంటర్. ఇప్పుడు ఈ 125 ఏంటి అంటే 100 into 1.25 క్రాస్ కరెన్సీ తీసుకోండి. ఇది ఈ రేటు 100 into 1.25. ఓకే, సో ఈ రేట్ తీసుకోండి, 1.25 తీసుకోండి. సో 1.25 అంటే ఏంటి, క్రాస్ కరెన్సీ రేట్ తీసుకోండి. ఓకేనా, సో ఇది దీనికి, సో 1.25. సో నా ఈ బ్యాలెన్స్ should match with this. సో ఇది, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ 81.25 అలా ఏంటి అంటే, సో ఇప్పుడు ఇది ఈ క్యాల్కులేషన్ లో లెస్ చేయాలి. 181.25 minus 175. ఓకే, సో 6.25 అనేది లాస్ అన్నమాట. ఓకేనా, సో దీంట్లో ఉన్న అమౌంట్ లో ఇది ఎక్స్ట్రా వచ్చింది. ఆ ఎక్స్ట్రాలో ఇప్పుడు ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే 81.25 వస్తుంది. సో ఈ 6.25 అనేది ఏంటి అంటే లాస్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద వే ఎస్టిమేట్ విల్ జనరేట్ ద అకౌంటింగ్ ఎంట్రీస్. సో ఇవి కొంచెం క్లమ్జీగా ఉంటాయి, జస్ట్ టు ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ అంతే. ఓకేనా, సో ఎంట్రీస్ ఏంటి అంటే, సో మల్టిపుల్ రేట్స్ ఉన్నాయి, ఇన్వాల్వ్ అయ్యాయి కాబట్టి సో డిఫరెంట్ గా తీసుకుంటే, సో మీరు ఇది స్క్రీన్ ప్రింట్ తీసుకొని మీకు ఇది క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. సో ఇక్కడ డైరెక్ట్ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి మీ ఎంటర్డ్ అమౌంట్, బ్యాలెన్స్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉందో సేమ్ అమౌంట్ తీసుకుంటుంది.
సో దీంట్లో క్యాష్ క్లియరింగ్ లో ఏంటి అంటే నీకు క్రాస్ కరెన్సీ రేట్ తీసుకుంటుంది. సో దాంట్లో ఏంటి అంటే అకౌంటెడ్ లో 81.25 ఉంది. సో అదేంటి అంటే సో ఈ 175 లో నుంచి ఈ 175 లో ఈ అమౌంట్ తీసేయంగా సో దీంట్లో ఈ 175 లో ఈ అమౌంట్ తీసేయంగా 6.25 వస్తుంది. అది లాస్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. ఓకేనా? సో ప్లీజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ ప్రింట్ ఆఫ్ దిస్. మీకు ఇక్కడ క్యాల్కులేషన్ పార్ట్ అంతా ఉంది. సో ఇది క్యాల్కులేషన్ ఉపయోగిస్తే ఇంత వస్తుంది. వాల్యూ so this is the calculation.